Las palabras se deslizaron por el aire. Delgadas y sin aliento. Como si tuvieran miedo de ser escuchadas. Espera. ¿Dónde está mi cama? No quis decirlo en voz alta. La puerta de mi antigua habitación estaba cerrada. Algo rascaba detrás de ella, lento rítmico. Luego un granido bajo. El pasillo olía a champú para perros y anos olvidados. Un mensaje de texto vibró en mi mano. Se está acomodando. Solo USA la habitación de invitados. Ella no me extrañaba. Extrañaba el espacio vacío que dejé atrás. Cuando la gente pregunta por mi familia, siempre digo que estamos unidos. Y es más fácil que explicar la verdad. Que no somos una familia tanto como una historia que mi madre sigue intentando reescribir. De niña la casa siempre olía a lavanda y algo horneandos. Mi madre cría en las apariencias. Cortinas planchadas. Voces educadas y la ilusión de calidez. En las fiestas, usamos suéteres a juego para fotos que ella enmarcaba pero nunca colgaba. La sala estaba decorada no habitada. Y mi hermana, la pequeña de la familia, era la obra maestra. Dicen que ella era delicada. Sensible. Yo era estable. Responsible. Tan madura para tu edad, sonríen. Mientras me pasaban un plato para lavar, un berrinche para calmar o un asiento para ceder. Aprendí temprano que el amor era algo que se ganaba. Siendo menos problema, menos necesidad, menos yo misma. No la resencia. No al principio. Ella tenía esa tristeza suave que la gente quería arreglar. Yo tenía la clase silenciosa que pasaba inadvertida. Cuando me raspaba la rodilla, me dicen que fuera fuerte. Cuando ella la raba por nada, la envolvían en mantas y cuentos. Aun así, cada vez que volvía a casa desde la universidad, traía algo. Flores, una receta nueva, una historia de la ciudad. Y cada vez, notaba que las cosas cambiaban. Mi habitación se convertía en almacén. Mis fotos desaparecen de la pared del pasillo. Una vez, encontré mis libros guardados en cajas en el garage. Oh, solo estamos haciendo espacio. Dijo mi madre. Sonrió como si nada estuviera mal. Como si yo fuera la que lo imaginaba. Esta vez, leg con una maleta y una botella de vino. La entrada se veía igual. La luz del Porsche parpadeaba. Dentro la cocina estaba desordenada con tazones y juguetes para perro. Mi taza de cerámica, la que pinté en tercer grado con pequeñas flores amarillas, estaba junto al fregadero, ahora línea de golosinas para perro. Toque el board, trace la muesca en el asa, recordando lo orgullosa que estaba cuando se la di para el Día de la Madre. Antes la guardaba en el aparador. Ahora olía a galetas de hígado. Oh, ya estás aquí, dijo desde el sofá, con la vista en su teléfono. ¿Puedes quitarte los zapatos? Se pone ansioso con los olores nuevos. Él, por supuesto, era el perro. Asentí, mientras algo se hundía en mi pecho. Dejé mi maleta junto a las escaleras y observé cómo le lanzaba una golosina al aire. Hablando con tenura como si fuera el hijo que regresaba. Y es extraño como el silencio puede llenar una habitación más rápido que el ruido. No lo sabía, pero esa noche, la casa a la que pensé que estaba regresando, y me había entregado. La primera vez que noté la diferencia. Tenía 8 años. Era mi cumpleaños. Había pedido un pastel de fresa, casero, como el que mamá hizo para mi hermana el mes anterior. La 6 cubrirlo con remolinos rosas y perlas de caramelo. Tarareando con la radio. Pero en mi día, se olvidó. Trajo un pastel rectangular de tienda con Feliz cumpleaños, en letras azules torcidas, en la caja de plástico. He estado tan ocupada esta semana. Dijo, despeinándome el cabello. Soy una niña buena y entiende, ¿sí? Así que lo hice. Y seguí haciéndolo, año tras año. Siempre había una razón. Mi hermana necesitaba zapatos nuevos. Estaba pasando por algo.
Simplemente necesitaba más apoyo, más atención, más de todo. Why yo. Mi dicen que era fuerte. Que no necesitaba tanto. Incluso cuando sí lo necesitaba. Cuando mi profesora de arte de secundaria llamó para decir que una de mis pinturas había sido seleccionada para una exposición regional. Mi madre sonrió, pero no fue. Y es solo algo de la escuela, dijo. Tenemos tantas cosas esta semana. Mi hermana tenía una cita con el dentista esa tarde. Y cuando entré a la universidad con una beca, lo único que dijo fue: Bueno, eso debería ayudar con el costo. Sin orgullo. Sin abrazo. Solo logística. Mientras tanto, una vez mi hermana recibió un trofeo de participación por una breve clase de ballet. Y lo hicieron una cena. Yo serví el puré de papas. Pero no me quich. Mi dije que el amor viene en diferentes formas. Que quizá el mío simplemente era más calado. Que tal vez yo era difícil de amar en la forma en que ella necesitaba. Así que dejé de pedir. Dejé de decirles cuando estaba enferma. Dejé de invitarlos a cosas. Dejé de intentar encajar en espacios donde en realidad no me querían. Cuando me mudé los 22, no fue una despedida dramática. Simplemente empecé me fui. La casa es sencilla como un museo de la vida de otra persona. Las fotos eran en su mayoría de mi hermana. El refrigerador estaba lleno de sus bocadillos favoritos. Incluso los cojines del sofá inclinaban hacia la esquina donde ella siempre sentaba. Aun así, volvía cuando esperaba de mí. Navidades. Cumpleaños. Día de la Madre. Cada vez, traía algo. Un pastel, una tarjeta, un recuerdo nuevo. Y me había con un poco menos de mí misma. Nunca recordaban lo que hacía. Solo que aparecía. Solo que sonría. Solo que facilitaba las cosas. El amor en esa casa no era un sentimiento. Era una moneda de cambio. Y yo siempre pagaba de más por un asiento en una mesa que habían reorganizado sin mí. La mañana después de que llegué, la casa sencera. No hostil solo cambiada. Como alguien hubiera movido todos los muebles un centímetro a la izquierda y esperara, que no me diera cuenta. La habitación de invitados en la que dormí estaba más fría de lo que recordaba, las sábanas rígidas, la ventana pintada para que no se abriera. Sin lámpara, sin espacio en el armario, sin calidez. Solo 4 paredes beige y un reloj que hacía tic-tac más fuerte en el silencio. Abajo, encontré a mamá en la cocina, revolviendo algo en un bowl. El perro, un español color caramelo y esponjoso llamado Jasper, estaba acariciado en una de las sillas del comedor. Mi silla la que siempre usaba. Buenos días, dijo sin mirarme. Hey café. Me serví una taza y me apoyé en la encimera. No me preguntó cómo dormí. No preguntó por mi vuelo. Simplemente vació la masa en un molde y terrario desafinada. Entonces, ¿cómo comentar sobre el clima, dijo? Él ha estado mucho más feliz desde que lo mudamos a tu habitación. Parpadí. ¿A quién mudaron? A Jasper. Duerme mejor Ali. Los olores lo reconfortan. Mi taza quedó suspendida en el aire. ¿Quieres decir que ahora mi habitación es suya? Ella río como fuera obvio. Bueno, casi no estás en casa, cariño. Él necesitaba el espacio. Tú tienes la habitación de invitados. Está perfectamente bien. No hablo. No de inmediato. Porque record lo que había en esa habitación. La estantería que papa construyó antes de irse. El asiento de ventana donde solía leer durante tormentas. El armario donde una vez me escondí con una linterna durante una peli que era demasiado joven para entender. Las paredes todavía pintadas de verde salvia suave. Mi color favorito, lo único que alguna vez pedí mantener igual. Ahora pertenecía a un perro. Subí de nuevo y probé la manilla. Cerrada con llave. Desde dentro. Algo cambió en mí entonces. No era ira, no era tristeza, solo quietud.
Una pausa tan profunda que resonaba. Fui a la habitación de invitados y me senté en el borde de la cama, mirando la pared. El mismo reloj. El mismo silencio. Unas horas después, mi hermana entró con bolsas de compras y una historia en la que no estaba invitada. Jasper corrió hacia ella. Ella lo levantó, presionó su cara contra su pelaje. Y es un bebé, dijo continuara. Me extraño tanto. Y mamá dijo que intentes abrir su habitación. Ten cuidado. Se pone ansioso cuando la gente toca sus cosas. Sus cosas. Mis paredes. Mi cama. Mi historia. La mira, luego mira mi madre, que esencia, los ojos suaves, la boca tensa. Y me di cuenta de algo importante. No me extrañaban. Extrañaban la ausencia que dejaba atrás. El silencio, el espacio, la conveniencia. Y esa noche no discutí. No explique. Simplemente ser la puerta de la habitación de invitados y me senté en la oscuridad. Escuchando el suave golpeteo de las patas de un perro caminando sobre recuerdos que antes eran míos. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Dejé de desempacar después de eso. Mi maleta quedó junto a la pared, medio cerrada. Como si ni siquiera quisiera instalarse. Solo sac lo que necesitaba. Un suéter, mi cepillo de dientes, un libro que no termine. El resto permaneció doblado y sin tocar, esperando a que cambiara de opinión. Pero no lo hice. La casa ahora parecía más ruidosa, de alguna manera. No con voces, con la ausencia de ellas. Las conversations me pasaban por delante como vapor de una taza olvidada. Captaba fragmentos desde el pasillo. Risas, horarios, chistes internos que no me incluyen. Mi nombre nunca se pronunciaba. Tampoco mi silencio. Empieza levantarme temprano. No porque tuviera a donde ir, sino porque necesitaba ir. Me escabullía por la puerta principal antes de que alguien más se moviera. Caminando sin rumbo por el vecindario. El frío de la mañana presionando mis mejillas. Fue durante una de esas caminadas que me di cuenta de que no había llamado a nadie en días. Sin mensajes, sin llamadas, sin solo quería saludarte. Y nadie lo notó. Nadie me buscó. Cuando regresaba, mamá siempre estaba ocupada. Reorganizando estantes que no necesitaban reorganización. Aburrida con la nueva rutina de alergias de Jasper. Mi hermana tenía citas, recados, algún lugar donde estar. Yo flotaba. No del todo una invitada. No del todo un fantasma. Una tarde entré al garage, medio buscando una caja de fotos viejas. En cambio, encontré pilas de almacenamiento, ropa de bebé, decoración de temporada y una pila de mis cuadernos universitarios con una nota. ¿Donero tirar? Abrí uno, pasé los dedos por las notas en los margins. Mi letra, todavía esperanzada entonces. Lo devolví con cuidado. Ser la tapa. Salí sin lavarme nada. En la cena, hablaron de redecorar el comedor. Mi hermana quería un estilo moderno. Dijo que los muebles viejos eran demasiado pesados. Nadie me miró. Nadie preguntó qué pensaba. Y esa noche, me quedé en el umbral de mi antigua habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Jasper estaba acurrucado en un nido hecho con mis viejas mantas. Las paredes tenían ahora calcomanías de juelas de perro. Los estantes estaban llenos de juguetes para morder y cintas de la escuela de obediencia. Parecía tranquilo. En casa. No entré. Solo miré el marco de la puerta. El lugar donde solía marcar mi estatura con lápiz cada año. Las marcas seguían allí, tenues pero reales. Un mapa silencioso de alguien que solía ser. De vuelta en la habitación de invitados. Me senté en el borde de la cama con el fragmento de cerámica que había encontrado en la cocina. La última pieza de la taza. La pintura descascarada, la flor amarilla apenas visible. Pero era mía. La sostuve con cuidado, como algo frágil.
Y por primera vez en años, no me sentí enojada. Solo vacía. No rota. No triste. Simplemente despejada de la ilusión de que esto alguna vez volvería a sentirse como hogar. Ocurrió un martes silencioso, como la mayoría de los finales. Estaba desplazando por el teléfono, más por costumbre que por interés, cuando los six. Una foto etiquetada. Mi madre, mi hermana y Jasper. Todos de pie frente a la casa, sonriendo. El pie de foto decía. Toda la familia bajo el mismo techo otra vez tu hearts hashtag bendecidos hashtag momento familiar. Parpadí. Lole de nuevo. Había 3 personas en esa foto. Yo no era una de ellas. Entré al álbum. Mi hermana había publicado toda una serie. En casa por las fiestas. Lina de imágenes de habitaciones que solía conocer. La cocina. El columpio del Porsche. El patio trasero donde papa solía rastrillar joyas en hileras desiguales. Y luego un video. Se reprodujo solo, sin aviso. Jasper corriendo en círculos. Ladrando alegremente en lo que antes era mi dormitorio. La voz de mi madre en el fondo riendo. Míralo. Lo encanta su habitación. Su habitación. La cámara giro, y alcanza ver algo. Un destello de cerámica en el suelo, roto en pedazos. Pintura amarilla. Un asa astelada. La taza. Se había quedado. O la habían dejado caer. O quizá simplemente ese barrio al suelo, olvidada en la prisa por hacer espacio para la alegría. Mi quid mirando la pantalla. La paz. Retrocedí. La six de nuevo. Los fragmentos brillaban bajo la suave luz del dormitorio. Nadie se dio cuenta. A nadie lo importó. Abajo, escucha mi madre llamando al perro. Su voz dulce cantarina. El mismo tono que usaba cuando yo era niña. Y laraba. Y on creía que vendría a ver cómo estaba. No vaya. En cambio, fui al Porsche y me senté en el escalón frío. Con el teléfono todavía en la mano. El viento había aumentado. Las hojas se arrastraban por la entrada como si intentaran escapar de algo. Pensé en llamar a alguien, un amigo tal vez. Contar lo que acababa de pasar. Pero no lo hice. Y no me quedaba sorpresa. En ir. Solo una quietud que se asentó profundamente, como polvo sobre muebles olvidados. Y me habían reemplazado. No por alguien. Por una mascota. Por silencio. Por la comodidad de no tener que intentarlo. Y lo peor. Que ni siquiera creen que importaría. Que yo importaría. Mirar el cielo, luego la pantalla del teléfono. Todavía iluminada con sus caras sonrientes. No lor. No great. Solo dejé que el momento se asentara. Como la última pieza de un rompecabezas que nunca quis completar. Adentro, la risa continuaba. Una puerta se abrió con un chirrido. El sonido de patas sobre la madera resonó por el pasillo. Apague el teléfono. Cruz las manos sobre el regazo. Y me quid con la verdad. No me habían olvidado. Me habían borrado, con cuidado, en silencio, como si yo fuera solo otra sombra, en una habitación demasiado llena de luz. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. La casa estaba inmóvil, no en paz sino en pausa. Como si o no decidiera si darme la bienvenida, o seguir empujándome hacia afuera. No hice la maleta. Oh no. En cambio, encendí mi computadora portátil y comencé a escribir. No un mensaje. No una despedida. Un anuncio. El título era simple. Encantadora casa suburbana en alquiler a corto plazo. Totalmente amueblada. Tenía todo el derecho de hacerlo. Cuando Papa murió, la casa quedó a nombre de los dos, mi madre y yo. Nunca disputé nada. Nunca pedí mi parte. Pero él había sido deliberado. Silencioso como yo. Y me dejó los documentos, guardados en una carpeta de seguridad, como si supiera que algún día los necesitaría. Lo envié un correo a un administrador de propiedades local.
Ludige que estaba considerando un alquiler temporal mientras resolvía asuntos familiares. Me respondió en menos de una hora. El mercado estaba fuerte dijo. Podría alquilarse rápido. Me quedé mirando la pantalla, releyendo mis propias palabras. Se sentían extrañas y firmes. Como si pertenecieran a alguien que no necesitaba permiso. Abajo. El olor a tocino subía por las rejillas de ventilación. Jasper ladró. Mi hermana soltó una risita. La voz de mi madre canturrió. ¿Dormes bien, pequeño príncipe? Mi quedé arriba. Más tarde esa tarde, mientras salían a puer al perro, abrí el armario del pasillo. Dentro había cajas etiquetadas con mi letra, documentos antiguos, declaraciones de impuestos, papeles de seguros. Sacuna, hoji hasta encontrar la copia de la escritura. Mi nombre seguía Ali. En tinta legal. La guard en mi bolso. Antes de la cena, camin por el perímetro de la casa. Tomé fotos discretas con mi teléfono. El Porsche, el patio trasero. El sendero delantero que se agrietaba cada primavera. Detalles para el anuncio. Mi madre no lo notó. Estaba demasiado ocupada mezclando camote en la comida de Jasper. Estómago sensible, dijo. Y es igual que tu hermana de pequeña. Asentí. Después de la cena, me serví un vaso de agua. El grifo churrió. Siempre lo había hecho. Otra nota para el administrador. La plumería de la cocina es ligeramente temperamental. El inquilino debe ser informado. En la habitación de invitados, comienza a escribir otra cosa. Una carta. No dramática. No amarga. Solo la verdad, expuesta claramente. No sabía si la digería Ali o la enviaría por correo. Solo sabía que necesitaba decir las cosas en voz alta. Aunque nadie las escuchara. Nunca estuve celosa del perro. Escribí. Solo entendí finalmente mi lugar en esta casa. Me detuve. Luego añadí. Ya no lo quiero. Doble la carta. La guardé en el bolsillo delantero de mi bolso, justo al lado de la escritura. Y esa noche no soñé. Ya no quedaba tristeza que invocar. Solo un espacio limpio y en blanco donde antes había duelo. Te habrías cuidado o te habrías marchado en silencio también. Paso sin anuncio. Sin portezos, sin confrontación. Solo una serie de pasos silenciosos que, al unirse, formaron una salida. La casa se listó oficialmente la semana siguiente. Dos inquilinos a corto plazo ya habían mostrado interés cuando reenvié el contrato final al administrador de propiedades. Ella era eficiente. Discreta y no se dejaba afectar por el peso emocional que la mayoría habría mencionado. Esta casa tiene historia. Dijo por teléfono. Sí, respondí. La tiene. Pero no toda vale la pena conservarla. No le conté a nadie lo que había hecho. Mientras mi madre planeaba un brunch en el patio para el cumpleaños de mi hermana. Solo algo pequeño para ella y Jasper. Dijo, yo estaba finalizando leves, depósitos, terminos. La casa estaría ocupada a mediados de febrero. Tenían 2 semanas. Y yo no me quedaría para ver cómo se desmoronaba todo. Me fui temprano una mañana, justo antes de que el sol levantara los bordes de la escarcha en el cristal de la ventana. Mi bolso era ligero. Solo lavaba lo esencial. El resto. Las cosas de la infancia, los libros, los objetos impregnados de recuerdos. Pertenecían a una versión de mí que había esperado demasiado tiempo para ser vista. Antes de camin una vez más por el pasillo. Pasé junto a la puerta de mi antigua habitación. Encerrada con llave. Bajé las escaleras. Entré a la cocina, donde la taza rota había sido barrida y reemplazada por un reluciente plato para perro. No toqué nada. En cambio, metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué una llave. La original. La que papa me dio antes de irme a la universidad. Por ese acaso, dijo. La dejé suavemente sobre la encimera. Junto a ella, la carta doblada. Sin firma. Sin exigencias. Solo la verdad.
De camino a la salida, me detuve junto al buzón. Dentro, dejé un único sobre dirigido a la administradora de la propiedad. Con instructions, leves de repuesto y autorización total para manjar toda la correspondencia. Al dar un paso atrás mirar la casa, amarilla suave contra la pálida mañana, la luz del porchón encendida. Parecía tan gentil por fuera. Como si nunca hubiera hecho daño a nadie. Pero yo sabía la verdad. Dejé caer mi propia leve por la ranura. Escuch como golpeaba el suelo con un sonido suave final. Luego camin. El coche que me recogió no preguntó a dónde iba. Yo no lo ofrecí. Porque esto no era una jugada. Era una liberación. Sin venganza. Sin llamas. Sin destrucción. Solo una transacción silenciosa que recuperaba cada pedazo de terreno que había cedido en silencio. Un hogar no es una estructura. No es una habitación que una vez pintaste o una taza que regalaste. Un hogar es donde no eres desechable. Y llena un perro sobre su hija. Que aprenden a vivir con el eco que ella dejó atrás. El primer mensaje de voz llegó 2 días después. Era mi madre, con la voz tensa y cortante. Yo no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¿Un contrato de alquiler? Ni siquiera hablas con nosotros primero. La mame. No lo hice. Al día siguiente mi hermana dejó una serie de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Mamá está histérica. ¿Dónde estás? No puedes hacer esto, lo sabes. Jasper ha estado muy estresado. Ese me hizo detenerme. Jasper estaba estresado. No mi madre. No mi hermana. No la mujer que había embarrado. El perro. No respondí. Siguieron llegando más mensajes. Todos giraban en torno a una cosa. No una disculpa, no arrepentimiento. Solo confusión. Como si no pudieran imaginar un mundo en el que yo actuara sin pedir permiso. En el que no buscara su aprobación. En el que no me doblara en la forma que ellos habían hecho para mí. Un mensaje de voz más largo que el resto, luego tarde en la noche. Mi madre otra vez, con la voz más suave, como si intentara sonar herida. Siempre has sido tan independiente. Nunca pensé que serías tan cruel. No queríamos hacer daño. Solo pensé, asumí que eras feliz estando lejos. Nunca dijiste nada. Eso me hizo inclinar la cabeza. Como si el silencio no fuera su propio tipo de grito. Como si no decir algo significara que no dolía. Pero yo conozco la verdad. Ella no había nada de mi silencio. Lo había preferido. Hubo un mensaje más, enterrado entre los demás breve, de mi hermana. Siempre te tomes las cosas demasiado a pecho. Mire. No con amargura. No en voz alta. Solo lo suficiente para volver a warm. Finalmente respondí. Solo una vez. Un único mensaje de texto. Claro. Sin emoción. Ustedes regalaron mi habitación. Yo regalo el resto. Luego las bloquea ambas. No por rencor. Por paz. Porque sabía lo que pasaría después. Reescribirían la historia. Dirían a los amigos que yo era dramática. Que exagera. Que cambié. Que siempre intentaron. Pero esa es la cosa con la gente que depende de tu silencio. Lo confunden con consentimiento. Y cuando dejas de seguirles el juego, no lo entienden. Porque en su versión de la historia, nunca se suponía que te fueras. Se suponía que te quedaras. Que servieras. Que desaparecieras con gracia. En cambio, desaparecí con poder. ¿Crees que realmente lo lamentan? O solo extrañan el beneficio? Han pasado 3 meses. El alquiler vie bien. Inquilinos tranquilos, respetuosos, siempre puntuales. La administradora envía informes mensuales, fotos de las actualizaciones de mantenimiento, y notas breves. Las reviso por encima, luego los archivo sin pensarlo mucho. Ahora es solo una casa. No un santuario. No una herida. Solo madera.
Cristal y habitations en las que no encajo. Vivo cerca de la costa ahora. Un pequeño apartamento en el segundo piso con un balcón torcido y luz de la mañana que se derrama sobre el suelo de la cocina como mil. Nadie llama a la puerta a menos que lo invite. Nadie habla a menos que quiera escuchar. A veces levo mi café hasta la orilla del mar. Hay un banco con pintura azul descascarada y inicials taladas en el apoyabrazos. Me siento allí con el viento marino en la cara, y el silencio en las manos. El fragmento de cerámica, el último pedazo de la taza, descansa en el alféizar de mi ventana. No como un recuerdo. Como prueba. De quien fui. De quien dejé ir. Yo no reviso sus perfiles. No escucho mensajes de voz. No miro atrás. Hey pasan eso. En saber que no necesitaba ser ruidosa para En saber que no tenía que explicar el peso que lavaba, solo saltarlo. La última vez que pensé en la casa. Lego como una brisa por una ventana entreabierta. No dolorosa. Solo distante. Doble la carta, la que escribí antes de y camin hasta la orilla. La María estaba baja. La arena fresca. La enter bajo una piedra plana, la prisión profundo con las manos desnudas. No marca el lugar. No hacía falta. Me quid de pie en bien rato, escuchando las olas borrar las huellas detrás de mí. Luego me di la vuelta. Más ligera. Más libre. Ellos eligieron al perro. Yo elegí la puerta.